Naam, so dakta kabisa mpenzi mtazamaji, jioni njema huko uliko, natumai ubuheri wa afya Jumatatu ya leo. Karibu, mie ni Dickens Luvanda. Shughuli ya kuwapigia msasa uliopendekezwa kuhudumu katika baraza la mawaziri la serikali ya Kenya Kwanza inayoongozwa na Rais William Ruto iling'oa nanga Jumatatu ya asubuhi kama ilivyopangwa kwa ratiba iliyotolewa na kaimu katibu bunge la kitaifa Sera Kioko. Musalia Mudavadi aliyeteuliwa kuwa mkuu wa mawaziri alifika mbele ya kamati ya uteuzi kikiongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula saa 3 asubuhi, huku Justin Muturi ambaye amependekezwa kuwa mwanasheria mkuu akifika baadaye. Mbunge wa Garissa mjini Eden Duale naye akiwasili mbele ya kamati hiyo ili kuhojiwa kama waziri mteule wa ulinzi. Wengine waliohojiwa ni pamoja na Daktari Alfred Mutua aliyeteuliwa kama waziri wa masuala ya nje, pamoja na mbunge wa Kandara Alex Wahome aliyeteuliwa kuwa waziri wa maji na usafi. Aidha, wote hao walitakiwa kufichua ukwasi wao ili kubaini kiwango cha utajiri walionao. Would you tell this committee your financial net worth? Mr. Speaker, yes, I would comment on that. If I take my investments in shares in various in some companies and also the properties that I own, I would put my net worth at about 4 billion shillings. 4 billion. What are your current and anticipated sources of income? Mr. Speaker, rental income, dividends, where I have the shareholdings, and also interests, and of course other expenses that come from the farm. The chairman has been a very modest public servant, and my net worth is currently estimated at just about 700 million. What are your current and anticipated sources of income? Currently, for my activities as a farmer and through consultancies that I do from time to time, we get occasional rewards. Otherwise, I am now a pensioner, a retired speaker. I expect that I should be governed, whatever I get from the public coffers should be governed by the Deputy President and Designated State Officers Act. So my net worth is 851. What is your current and anticipated sources of income? My current source of income annually in terms of rentals and others is about 10 million shillings. What is your financial net worth? Approximately 420 million shillings, Mr. Chairman. And what are your current and anticipated sources of income? I have businesses, hotels, and a few apartments, and few biasharas here and there, nothing much. Musalia Mudavadi alijipata pagumu wakati alipokuwa akifanyiwa usaili wa wadhifa wa mkuu wa mawaziri katika serikali ya Kenya Kwanza, huku masuala ya maadili ya kisheheni. Kamati ya uteuzi ya wanachama 15 inaongozwa na spika Moses Wetangula katika ambaye basi ni spika wa bunge la kitaifa, ilimtaka Mudavadi kuelezea kuhusu sakata alizohusishwa nazo, ikiwa basi ni Anglo Leasing na Golden Bag, hususan alipohudumu wadhifa wa waziri wa fedha na serikali za mikoa. Hata hivyo, Mudavadi aliyefichua mbele ya kamati hiyo kuwa amejiuzulu kama kiongozi wa chama cha ANC alikanusha kuhusika katika sakata ya Golden Bag, huku akisema kuwa kinyume na madai hayo ni yeye aliyesitisha sakata hiyo alipokuwa waziri wa fedha, wakati huo akiwa na umri wa miaka 33. Kuhusu swala la unyakuzi wa ardhi, alipokuwa waziri, Mudavadi alikanusha kunyakua ardhi yoyote, huku akisema kuwa nyumba anayohusishwa nayo katika mtaa wa Uli jijini Nairobi
inamilikiwa na serikali ya kaunti ya Nairobi na kwamba yeye ni mlipa kodi tu. In this matter, you are being accused of having fraudulently acquired property in Woodley Estate in Nairobi, property that belonged to the public, a property that was under the care of the Nairobi County Council then. This property is reference number LR number 209-13-539/129. What do you have to say about this? And if indeed it is true that you participated in what Kenyans would love to call grabbing of public property, public land, how does that sit with the requirements under Chapter 6 of the Constitution? That if by any chance you are approved, you will be swearing to protect and adhere to. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. I'll start with that very point. This is the Woodley Estate. Woodley Estate is a property that belongs to now the county government of Nairobi. And I want to put it very clearly here that I stayed in Woodley, and our family has always had that premises. Now, I want to put it on record that to this day, we pay rent to the county government of Nairobi. At no time has that property ever been transferred. I want to put it on record here that the ethics or the Kenya anti-corruption body at that time went on a tangent that they had not verified the facts. I ended up also seeking legal redress for defamation on their part and for them having given out misleading information. Mr. Speaker and Mr. Chairman, as we speak today, the same property belongs to the county government of Nairobi, and we pay rent. I will not be paying rent for a property that is personally mine. And therefore, I was not involved in any land grabbing whatsoever. The records are there, and I can request that even this committee can go further and seek whatever evidence they wish from the county government of Nairobi is personally mine. And therefore, I was not involved in any land grabbing whatsoever. The records are there, and I can request that even this committee can go further and seek whatever evidence they wish from the county government of Nairobi on that particular issue. And hopefully it will also be put to rest, because it was, in my view, a witch hunt at that time. On the coalition agreement, it is true that the founding members of Kenya Kwanza, that is Amani National Congress, a party that I belong to, but I'm no longer the party leader. Halmashauri ya mawasiliano nchini CA inasema kuwa zaidi ya wateja milioni 40 wamesajili laini zao za simu kama walivyotakikana kufikia Oktoba 15. Kampuni ya mawasiliano ya Safaricom, ambayo basi ndio kampuni kubwa ya mawasiliano ya simu humu nchini, inaongoza kwa idadi kubwa ya waliosajiliwa, kwa 93% ya wateja wake wakisajili laini zao za simu kabla ya makataa ya Jumapili. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa halmashauri hiyo Ezra Chiloba, mchakato wa kubaini laini zilizozimwa umeanza, huku matokeo yakitarajiwa katika muda wa majuma mawili. CA ikitupilia mbali uwezekano wa kuongeza muda wa kusajili laini ambazo hazijasajiliwa kufuatia mito ya kuongeza muda huo. Chiloba aliwahutubia wanahabari mjini Naivasha wakati wa kongamano la usalama wa mtandao, alikobaini kuwa mchakato wa kubainisha laini ambazo zimezimwa na wale waliokuwa wakizitumia tayari umeanza. Hata hivyo, idadi ya wateja wa kampuni ya Safaricom waliosajili SIM kadi zao iliongezeka kutoka 55% mwezi Januari mpaka 91% sasa, huku idadi ya wateja wa Airtel ikiongezeka kutoka 40% hadi 81% katika kipindi sawia na hicho.
Naam, basi Ivy Chelimo, kijana wa kike aliyebuni jina Rigiji ili kumpa naibu rais Rigathi Gachagua, leo amekutana na naibu rais ofisini kwake jijini Nairobi akiwa pamoja na wazazi wake. Gachagua aliyeonekana kufurahia jina la matani la Rigiji alifanya mazungumzo na Ivy kabla ya kuelekea naye katika hafla ya kitaifa ya Kajiado, aliko basi tangaza kuwa amempa kazi msichana huyo katika afisi yake kama njia moja ya kukuza talanta kwa vijana. Na tunaendelea mbele. Vijana mko hapa? Simulisikia kuna wengine walinibadilisha jina kutoka Rigathi Gachagua. Wakaniita nini? Ile msichana alitafuta hiyo jina, nimekuja na yeye. Mngetaka kumuona? Haya, kuja hivi. Nimemtafuta. Huyo msichana huyu. Unajua, our young people are very resourceful, governor. They have a lot of creativity. This young girl aliniona kwa debate, akaona mimi naongea mzuri nikiwa na Martha Karua. Sininyorosha yeye siku ile ya usiku, sininyorosha yeye. Sasa huyu msichana akaona jina yangu ni ngumu, Rigathi Gachagua, akasema vijana watafute jina ambaye ni friendly kwa youth, si ndio? Huyu msichana anaitwa Ivy, ndiye alinitoa jina yangu Rigathi Gachagua akaniita Rigiji. Nimemtafuta, nitampatia kazi kwa ofisi yangu. Mungetaka amsalimie, musikie sauti yake, kuja salimia watu ya Kajiado. Baraza la Kitaifa la kusimamia mashirika yasiyokuwa ya kiserikali limeitaka serikali ya Kenya Kwanza kuweka mikakati zaidi ili kuangazia swala la baa la njaa na umaskini miongoni mwa Wakenya. Mwenyekiti Stephen Cheboi akihutubia wanahabari jijini Nairobi kando ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kuangamiza umaskini, Cheboi alisema kuna haja ya Rais William Ruto kutekeleza ahadi zote alizowapa Wakenya wakati alipokuwa akitafuta kura. Haya yanajiri kipindi ambapo taifa linapambana na baa la njaa na janga la njaa katika kaunti 23. Tunataka kushukuru serikali wakati huu kwa sababu zile zinaitwa welfare, kupatia wazee, kina mama, wale ambao wajiwezi, people with disabilities, the widows, na wale pia wamesomeshwa kwa mashule. Hiyo ni njia moja ya kuangamiza umaskini hata kwa siku zijazo. Lakini mikakati mingi inahitajika zaidi ili tuweze kuangamiza umaskini katika taifa letu. Ndio maana tunauliza viongozi pia na tunauliza serikali yetu, mwasikue serikali ya kuwaandaa wananchi. Tunashukuru kwamba kazi tayari inaendelea vizuri na maisha iko juu, lakini ombi letu ni kwamba tusiweze kuwaandaa wananchi, tuweze kutendea wananchi haki kila wakati. Tunashukuru tukisikia Deputy President amesema anytime ukiongelesha rais wa jamhuri mwambie ukweli. Hiyo ndio kitu nataka tusikie katika taifa letu. Kwanza tunashukuru hao kwa hiyo, kwamba ukweli ndio itatuokoa hata kututoke hii umaskini ambao tuko na kama taifa, ama wale wanaishi kwa njia ya umaskini. Hiyo peta waliahidi kwamba watatengea wale ambao maaslas, ambao of course ni watu wengi zaidi, na hii ndio walipitisha hao, so waweze kufanya iwe ya ukweli. Gavana wa kaunti ya Machakos Vinya Ndeti ametoa onyo kali kwa unyakuzi wa ardhi ambao wanasemekana kuanza kunyemelea ardhi za wakazi wa kaunti hiyo. Akizungumza huko Mua, eneo bunge la Mavoko, wakati akihudhuria mazishi ya ndugu yake Boniface Ndeti, Vinya aliahidi kujitoa kimasomaso kutetea wakazi wa Machakos. Aidha, Gavana Ndeti amesema wananchi wote walionunua ardhi katika kaunti hiyo baada ya kugura maeneo mengine watalindwa ipasavyo, kwa kifichua kuwa yuko mbioni kufanya mazungumzo na serikali kuu ili kuhakikisha kuwa usajili wa ardhi unafanyika pia katika kaunti ya Machakos. Kama wewe kazi yako imekuwa ya kuchukua mashamba ya watu katika kaunti ya Machakos, your time is over. Na kama umechukua shamba ya mtu wa Machakos, tutapigana na wewe mpaka Yesu akuje. Makao, my brother, we are together in the fight. I am not going to allow you kukuja kuchukua shamba ya mtu katika kaunti ya Machakos. Kama mtu ametoka nje amenunua shamba yake, apatiwe heshima. Yule mtu amenunua shamba yake hapa, hatuna shida nayo. Lakini wale wanaenda kutengeneza makaratasi Nairobi, wanakuja wanachukua title deed ya Mutiso, ya Mutua, hata huku kuna Wakikuyu pia. Umechukua ya Njeri,
Na huyo Njeri kwanza kutoka hata miaka ngapi ameishi hapa, hiyo mashamba mtarudisha. Ukiangalia land registration sasa, ukienda Machako, ukienda Mavoko, uende Matungulu, title deeds za Mavoko zinaandikiwa Nairobi. Na hiyo maneno ya Nairobi ndio inafanya watu waibiwe mashamba left, right, center. Najua wewe unajua kusimama. Simama na useme registry ya lands ya Machakos County iletwe Machakos County. Hii ukora ya kwenda kutengeneza title deeds Nairobi ndio imeleta hii ukora, imeendelea kwa mashamba ya watu pale. Na mimi nataka niseme leo, uanga natetea mashamba ya Mavoko, kama ni ya serikali nasemanga ipewe mwananchi wa kawaida. Na mtazamaji, siku chache tu baada ya jopo kazi la wanachama 42 wa kuangazia utendakazi wa mtaala wa CBC kuanza majukumu yake, muungano wa kitaifa wa walimu wenye elimu ya mahitaji maalum nchini KUSNET umeibua shaka kuhusu utekelezaji wa mpango wa mtaala wa umahiri wa ukipenda CBC kwa madai kuwa walimu hawa hawajapata mafunzo ya kutosha. Naibu mwenyekiti wa muungano huo Elijah Sweta akizungumza mjini Narok amesema kuna haja ya walimu kupata mafunzo ya kutosha kuhusu mtaala huo wa CBC ili kuwanufaisha wanafunzi kote nchini. One of the key issues that we have talked about and found lacking in special education so that CBC can be fully implemented is the issue of funding. Special education requires funding because it requires special training for the teachers, special equipment for that will be used by those children who have different educational needs, adaptive needs, so that they can be able to accommodate their movement, their visual acuity, and other areas. We also need special equipment for assessment in the ears, like the audiometer, so that after establishing the learner's functions, he can be able now to be properly placed in a class, and that goes with the proper assistance from the teachers. I know some people think that we don't have enough personnel to handle these children. We want to assure you that the teachers are trained, only that most of them are not utilized. There's been no adequate training of the teachers who are supposed to be the key implementers of CBC. The teachers need to be trained in terms of how they can identify those particular learners so that the talents of the learners can be tailored towards what they are good at. So the identification process is such a challenge because CBC is all about enhancing or nurturing the learner's potential. If they are not identified adequately, then the teachers will end up not nurturing the learner's potential. We know the vision and the mission of the CBC. So the teachers need adequate training in terms of how they can implement CBC, in terms of how they can come up with the tools that they can use in assessing the learners, in terms of how they can assess the learners well. So if they are not trained well, then the teachers will end up not implementing CBC. Naam, kama njia mojawapo ya kuponya makovu ya ujambazi katika bonde la Kerio, viongozi wa eneo hilo wameahidi kupitisha mswada bungeni wa kuwapa fidia walioathirika na visa vya mashambulizi na wizi wa mifugo wa mara kwa mara katika eneo hilo na maeneo mengine ya Baringo. Viongozi hao pia wametoa wito kwa serikali kuu kuimarisha miundo msingi ya bonde la Kerio kama vile ujenzi wa shule, barabara pamoja na ufufuzi wa mabwawa ya Aror na Kimwarer kama njia moja ya kutoa suluhu la kudumu.
Mimi na Mheshimiwa Ngelechei tumekaa chini na tumeanza kutengeneza sheria ya compensation ambaye itaweza kusaidia watu wetu wapate compensation kwa mambo ya security. Watu wa eneo hii, watu wa Marakwet West na East wamekufa sana kwa mambo ya security. Wameumia, kuna injuries, kuna watoto wa nyumbani hawana wazazi. So hiyo sheria ambayo inaitwa ya bunge ya mambo ya reparation, mambo ya compensation itaweza kusaidia watu wetu. And that is one thing that we must push at the national level. Kusaidiana na all MPs, all MCAs, all senators, all governors kutoka region hii kuhakikisha kwamba watoto wa Kiati waanze kwenda shule bunduki tupu. In the next 10 years watoto wa huko waishi kama watoto wa Kenya yote. Sisi upande wa Marakwet tumeumia. Na kwa sababu tumeumia, hatutaki tuumie tena kuliko hapa. Kwa sababu serikali ya sasa ni serikali inajali wananchi. Sasa tutaanza Marshall Plan ya Kerio Bani, including Arora Kimari, ili tufungue entire Kerio Bani. Tunashukuru pia Rais kwa sababu alitupatia waziri wa barabara na tayari amesema atatusaidia kufungua area hii yote ili security iishe. Tutashikana na viongozi wote wa Marakwet County kuhakikisha Kimare Dam, Aro Dam, Kalebut Dam imejengwa. So that mambo ya insecurity along Kerio Valley tumalize once and for all kwa kufanya mambo ya irrigation. Sisi kwa hiyo miaka yenye ilipita hatukulima kwa sababu ya hii shida ya insecurity. Ni kweli ama ni uongo? Neleza hii magara yetu sisi hakuna chochote, hatuna vyakula. So pia sisi wanapozuru wengine tusipi. Na mtazamaji, Kenya hii leo imejiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya chakula duniani. Kipindi hiki ambapo zaidi ya Wakenya milioni 4.3 wanakumbwa na baa la njaa. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua aliongoza hafla hiyo kule Rombo, kaunti ya Kajiado, huku akiahidi kuwa serikali ya Kenya Kwanza itafanya kazi na washirika mbalimbali ili kuboresha uzalishaji wa chakula humu nchini. Viongozi mbalimbali kama vile gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku pia walihudhuria maadhimisho hayo, wito kuzalisha chakula humu nchini ukishamiri maadhimisho hayo. Naam, basi taarifa hiyo tutamatishia Dira Hope TV hii leo. Mpenzi mtazamaji, nimekuwa wako Dickens Luvanda, natoka hapa nasema alamsiki.